श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. So the teaching is over. We are taken to the Brahma Jnana, and he made very clearly in the last shloka, Jnanadishi sthitopi evam kshatriyah Brahma pashyati. When he is established in the Jnana, etc., he says, this fellow perceives the self. Vedanam cha shtorapurvena cha etad vidvan bravimite. So, I am not saying you, I am not telling you any lie, this is the truth. So he will be established in Vichara Purvena, he will be established by inquiry into the Vedas, he will be established in the self. And I am not lying, I am telling you the fact, truth. Over. Then we have to pack our bags and go. Now he says third chapter. This is exactly what happens in Taittiriya Upanishad also. In the Taittiriya Upanishad, he explains everything in the second chapter, and second chapter the Mahavakya is over. And after establishing that this fellow who knows the truth will be established in the truth, he goes on to explain the third chapter. Why is that necessary? Though the knowledge is explained beautifully in the second chapter, the third chapter explains the methodology to gain that knowledge, the inquiry into the 5 sheets for Panchakosha Veka. That is where we understand the Panchakosha Veka. So similarly here, after explaining the knowledge, we are entering into the third chapter to understand the sadhana for gaining this knowledge. Conferința de dimineață am urmat capitolul al doilea și am văzut în ultimul verset că prin studiul vederilor se ajunge la cunoașterea de sine și la așezarea în sine. Dar urmează al treilea capitol, dar de ce mai este nevoie de al treilea dacă deja am vorbit de cunoașterea de sine și de Mahavakya a fost explicată și de așezarea în sine. La fel se întâmplă și în Taittiriya Upanishad. După ce vorbește despre așezarea în sine și explică, apare până în capitolul 2, apare nu e un capitol acolo, se dau explicații în plus legate de metodologia de investigare, de cercetare, Panchakosha Viveka. La fel, în mod similar și aici, în capitolul al treilea, se explică sadhana pe care trebuie să o facem pentru a ajunge la cunoașterea de sine. Brahmavida apnoti param tadesha yukta. That is what the second chapter tells. Brahmavida apnoti param. The knower of self gains the absolute. And then Annamaya, Panamaya, etc. is inquired. Now here, Dhritarashtra Uvacha. Dhritarashtra, a very good disciple, says, SanatSujatiya-A3S1-A3S12 pararthi Brahmim vacham vadasi hi vishwarupam parami karyeshu sudurlabham katham prabruhi me vakyameva kumara. Prabruhi me vakyameva kumara. SanatSujata, O SanatSujata, yad imam pararthim brahmim vacham. Parartham brahmim vacham. This knowledge about Brahma, Brahma Sambandhi Brahmi, this knowledge about Brahman which you are imparting to me, Parartham, which is the absolute, superior to any other knowledge. Vadasi, Hi Vishwarupam, which is of all the forms. Whatever you see, it is of that nature. Still, Parami karyeshu durlabham katham. It is very difficult to know that absolute
para, the absolute, through the karya, through the effect, through the world, in the world. It is impossible for understanding the self through the world. Though the self is what is seen in all these different forms, it is not possible to know the self by understanding something in the world. We already saw we in the world objectify everything, and Brahman is not an object of anything. Therefore, through the objects, that self, which is the substratum, cannot be understood through the objects. Because whatever is in relation to the object, we will have to see it as objectively. That is the thing. Why can't we explain self? You are asking me about self. Do you know a glass? Yes, it has a handle to hold, and it has a cushion to hold the water. So I will explain something. So there is a explanation possible for this object. There is explanation possible for every object here. So what is that makes it explainable, and what is that which makes the self non-explainable? Anything, if you want to explain, it should have to have a name, a form, a relationship, an action. These are must. If you want to explain something in the world, it should have to have a name. If you have a name, you can say a pot, glass. Okay, done, over. Or if you want to explain something in the world, it should have to have a form. I don't know the name, you know, that thing which you pour water into. So a form. You explain it through words, a form. Or you can explain an action, go, come, etc. Go away from me, go away from that, etc. An action can be explained through words. Or something which is in relation to something else. Something which is in relation to something else. That also can be explained with words. I am not talking about that. I am talking about that which is related to that. Somehow you can explain things. But you cannot explain the self, because it neither has a name nor has self, Brahman. We gave it a name. It has a name. Then you should be able to explain. Oh, that is for convenience sake I gave it a name, Brahman. If you don't want to call it Brahman, you call it whatever by name. What is in the name? Exactly, that is the thing. What is in the name? So, for conversational purpose, we give it a name self. We give it name Brahman. Otherwise, there is nothing. That which has no name. It is like I said earlier. It is like that character in Harry Potter. The one who should not be named. So, it is like this. But there Harry Potter, that fellow is a villain. Here, this is the hero. That is the difference. So, the name is for conversational purpose we use. Okay. Form, Brahman has no form. There is no attribute. It doesn't have color, etc. So, there can be no form. Okay. Action, Brahman is a useless thing. It doesn't do any activity. Brahman does not do any activity. So, there can be no action. Related to something, of course, that should be there. Brahman has nothing other than it. Therefore, it cannot be related to anything. So, you cannot bind it through any of the worldly knowledge. So, the world cannot lead you to the self. By understanding the self, you can understand the world. But by understanding the world, you cannot understand the self.
It is not reciprocative. Inverse is also true only in few cases, not everywhere. I understand the clay, I understand all the parts or whatever pottery which is made through clay. By understanding this glass, I cannot understand the clay. So, similarly here too, the effect can be understood through the cause, but the cause cannot be understood through its effect. Because the cause and effect relationship, in any cause and effect relationship, the effect does not take all the attributes, if you can call it, all the attributes of the cause. It never takes it. Though the effect always sticks to the cause, it doesn't take all the attributes of the cause. Then what is cause and effect? There is no cause and effect. If effect has everything that the cause has, then there is no cause and effect. It is cause. Cause in different place, different position, different state. That's all. So he says, Parami karyeshu sudurlabham. Katham. It is impossible to understand because we said Chara Purvena, Vedanam Chara Purvena, by inquiry into the Vedas. But the problem is, I cannot understand it through this world. I cannot understand itself through the world. So therefore, Prabruhime Vakyameva Kumara, please teach me how should I understand this. Oh Kumara, Sanat Kumara, please teach me. That is the beautiful question which Dhritarashtra starts with the third chapter. Mergem mai departe la primul verset din capitolul al 3-lea, în care regele îl roagă pe Sanat-Sujata să învețe despre care este metodologia pentru a înțelege acest sine. În primul verset spune: această cunoaștere despre Brahman pe care mi-o împărtășești, care este superioară oricărei alteia, despre acest sine care se află în tot și în toate, este superioară oricărei alteia, dar este foarte greu să înțelegi prin obiectele lumii, prin efecte, da? Adică nu poți cunoaște sinele prin lume, lumea este un efect. Deși sinele se află în toate formele, este imposibil în toate obiectele, în toate formele, este imposibil de explicat prin obiect. Am văzut acea tendință de a obiectiva permanent, da? Avem acea tendință mentală de a obiectiva forme, nume și așa mai departe. Dar sinele este neobiectivabil. Am văzut de dimineață acest lucru. Pentru toate obiectele există din lume, există o explicație, ele sunt explicabile, însă sinele este inexplicabil. Obiectele sunt explicabile pentru că pentru că întrunesc anumite condiții, 4 condiții, da? Au nume, au formă, se află într-o anumită relație unul față de celălalt și se prezintă acțiune, da? Obiectele, nu doar obiecte în sens vedeam timp, da? Tot ceea ce obiectivăm, toate formele din lume, da? Pe toate acestea le putem explica, însă sinele este inexplicabil pentru că nu are niciuna dintre ele, deci nu are nume. Ok, bun, dar atunci Brahman ce este? Sine, nu este un nume? L-am numit astfel de dragul explicației, da? Pentru a putea explica, pentru a vorbi despre el. Însă putem orice alt nume, da? Deci nu are un nume. Formă, nu are atribute, în sine nu există nicio acțiune și ultima 4, și nicio relație. El nu se află în relație cu nimic, deoarece este unul fără de al doilea, cu cine ar putea să intre în relație. Deci nu poate fi explicat pentru că nu are aceste 4, nu se întâlnesc aceste 4 condiții pe care le întâlnim în cazul obiectelor din creație. Astfel că lumea nu ne poate conduce la sine, da? Putem să înțelegem, dacă înțelegem sinele, putem să înțelegem lumea, însă dacă înțelegem lumea, nu înțelegem sinele. Da? E ca exemplu cu această cană, dacă înțelegem substratul în care cana este făcută, lutul, da? Putem să înțelegem cana, dar, și toate cănile, dar dacă înțelegem doar cana, nu putem să înțelegem substratul. Și putem să formulăm acest lucru ca un principiu, în sens general. Efectul poate fi
uh, uh, poate fi înțeles prin cauză, însă cauza nu poate fi înțeleasă prin efect, deoarece acest lucru se întâmplă din cauza faptului că efectul nu preia toate atributele cauzei. Da? Chiar dacă este strâns legat de cauză, niciodată efectul nu va prelua toate atributele unei cauze. So, when we, even if she is asleep, she will wake up, because when we start saying cause and effect and all those logics, she will be like, yes. I'm not asleep. I had No. great I'm saying, even if you are asleep, you will be awake. Yes, logic. It will be searching for logic. Okay. Sanat Uvacha. Sanat Sujata now says this. Naitat, this is the answer to the beautiful question which our disciple we raised. We have this question. He is bringing out that very question we have. Beautiful. Naitat brahma tvaramānena labhyam yanmam prithyasya vishankena rajan buddho praline manasi prachintya vidya hisa brahmacharyena labhya. Naitat brahma tvaramānena labhyam. So I keep repeating this again and again. So like the disciple's question is our disciple's question, the master's answer is your master's answer. So first statement, na etat brahma tvaramānena labhyam. This Brahman, underline that word. It's a very beautiful statement. This Brahman cannot be gained by someone who rushes through. Tvaramānena means tvara means immediate. Who wants it immediately now? It is not possible to gain this Brahman like that. Okay. Now we can have one more or two more or many more retreats. He has given a choice there. We should not rush through. Okay. Now the second statement. Yen mam prachati abhishangena rajan. Oh Rajan, which you are asking me about that self which you are asking me, that too with so much of eagerness. Abhishangena, with so much of eagerness you are asking me, that self cannot be gained by rushing through. Okay, then. Okay, so no worries. Okay. No. Buddhau praline manasi prachintya. It should be inquired by the intellect, through the intellect, into which the mind has merged. Into which the mind has merged. Through the intellect in which the mind has merged. Through that intellect you have to inquire. Okay. Vidya hisa brahmacharyena labhya, and that knowledge can be gained only through the brahmacharya. Okay, that knowledge can be gained only through brahmacharya. Okay. Mergem mai departe, la versetul 2 din capitolul 3, care ne spunea acest brahman nu poate fi obținut de cineva care se grăbește, care nu are răbdare, care vrea imediat. Acel sine despre care mă întreb cu atâta nerăbdare, acel sine nu poate fi obținut prin nerăbdare, prin grabă sau în grabă. Trebuie să fie cercetat prin intelect, prin acel intelect în care mintea a fost absorbită. Și acea cunoaștere poate fi dobândită numai prin brahmacharya. It can be gained only through the brahmacharya. Okay. She translated the same way I said, brahmacharya. That is how it should be done. Because if I wanted to say brahmacharya means this, I would have said that. I didn't say brahmacharya. That is the correct translation. Now, buddhau praline manasi. What is the difference? Buddhau praline manasi. Manasi, the mind. Mind means sankalpa vikalpa atmaka, which is always in doubt. This, that. And
You can see when you take a lady to a shop. This dress looks nice, but this looks nice too. Choose. At least I don't know, in Indian shops there are always these jokes which comes always during the Deepavali or the season where they go to choose dress. And in every movie where they have a scene where the women are taken to the shop with the family, the husband will be sitting, and there are some shops which have place for the husband and kids to stay when the women go to shopping. They are going to choose only one saree. Only one saree. The whole box will be down. Say that. Oh, that is greenish yellow. Okay, this is yellowish green. No, that one. No, that is green. I don't want green. I want greenery green. Okay. So now that is manas. Intellect is something which has determination. Yes, if it is yes, it stays yes. If it is no, it stays no too. There is no choice there. Yes and no, there is no choice. So, in that intellect which is determined, only through that determination we can inquire into the self and not through the choices. So, that is why he says, Buddho manasi praline. Otherwise, what is buddhi and what is manas? They are same. They are same unprocessed element. Then why is he talking about that? To differentiate in this way. Okay? Now, ce înseamnă acel intelect în care mintea este absorbită? Să explicăm puțin. Ne aducem aminte că mintea, manas, este aceea care, sau să spunem, acea modalitate în care suntem în îndoială, prezintă îndoieli și alegere. Da? Este ca în cazul în care, să spunem, o femeie se duce la cumpărături și este foarte greu să aleagă. În India, de pildă, unele magazine au chiar locuri speciale pentru soți și copii ca să aștepte acolo. Da? Intelectul este cel care prezintă determinare, da? Exclude alegerea. Dacă este prezintă cunoaștere, practic legat de cunoaștere categorică, clară, da sau nu. Numai prin această determinare, da? Nu prin alegere sau îndoială putem să ajungem la cunoașterea de sine. Deci este importantă acea determinare care vine de intelect. De aceea se spune intelect în care mintea este absorbită. Adyam vidyam vadasihi satyarupam. Ya prapyate brahmacharyena saddhi. Yam prapya enam martya bhavam tyajanti. Ya vai vidya guru vruddheshu nitya. Adyam vidyam. This vidya you are asking about, it is adya vidya. It is cause plus eternal knowledge. This knowledge which you are asking about is a costless knowledge, eternal knowledge. That is the self. Varasihi Satya Rupam. And that is of the inherent nature of truth. That is of the inherent nature of the truth. Ya prapyate brahmacharyena sadbihi. And which the sadbihi, the good people, the wise men, gain through the brahmacharya. The wise men gain that truth through the brahmacharya. Ya prapya enam martya bhavam tyajanti. And gaining which one gives up the mortal life. The state of being a mortal becomes immortal. Ya vai vidyam guru vruddheshu nitya. And that vidya which is definitely only nitya, niyata. Nitya means not eternal. Nitya means that is the only way. So it is only gained through the Guru. That vidya which is only gained through the Guru. Trecem mai departe la versetul 3. Această vidya pe care o cere, această cunoaștere pe care o cere, este fără cauză, eternă.
cunoașterea sfinelui, da? Este de natura inerentă a adevărului și pe care înțelepții o dobândesc prin brahmacharya și prin care, dobândind-o, devin nemuritori. Și acea vidia care este dobândită, această vidia este dobândită numai de la maestru, de la guru. So, that is why these scriptures are very pertinent regarding the disciples' quest. Everywhere, whether it's father, son, or someone going to somebody else, it is always only known through the Guru. So, under the proper methodology of reaching the Guru, etc., are also very explicitly set in the Shruti. We will see all that. Dhritarashtra Uvacha. Now Dhritarashtra has a doubt. Like we have a doubt, Dhritarashtra has a doubt. What does he ask? Brahmacharyena ya vidya shaktya veditum anjasa tat katham brahmacharyam syad etat vidvan bravihi me. Okay, fine. Brahmacharyena ya vidya shakya veditum anjasa. That vidya which you speak about, which you also say can be gained easily through the brahmacharya. Anjasa. Easily through the brahmacharya. Okay, yes, I said that. Tat katham brahmacharyam syat. What is that brahmacharya and how should I practice that brahmacharya? Etad vidvan bravihi me. Please, O wise man, tell me that. What is this brahmacharya? Please tell me that. Am spus că această cunoaștere este dobândită numai de la maestru, de la guru și scripturile sunt foarte precise și clare în acest sens și prezintă de asemenea și metodologia corectă de a aborda un maestru. Trecem mai departe la 4. Dhritarashtra are o îndoială și spune: acea vidia, acea cunoaștere poate fi ușor dobândită prin brahmacharya, așa ai spus. Ce este aceea? Ce este brahmacharya și cum pot să o practic? Anjasa, immediately, quickly, to remember this word, Anjasa, the meaning of this word, you can remember one thing, not you, the girls. The kajal which you apply on the eyelash. Let's call it kajal here also, right? What do you call that? Whatever. So that you can do, say while translating. We call also like So this. that kajal is called as Anjanam. Anjanam, that which is applied close to your eyelids. Anjanam. Anjanam means immediate, close. Okay. We'll see the brahmacharya explain this. Anjasa înseamnă imediat. Da? Am omis să traduc acest cuvânt și putem să reținem foarte ușor acest cuvânt imediat și o să explicăm mai multe. Pentru că acel cajal pe care noi îl folosim, da, pentru ochi se numește Anjana. Anjasa. Okay. So, Sanat-Sujata Uvacha, we are also interested in knowing this brahmacharya because it is easy and quick to gain the Brahmajnana through the brahmacharya. What is that brahmacharya? That is why we didn't give any explanation to brahmacharya, we didn't translate the brahmacharya. Brahmacharya, we didn't say. Normally in other places, brahmacharya celibacy. Brahmacharya being established in Brahman is also brahmacharya. Brahmani charati iti brahmacharya. Brahmacharya celibacy, the one word. So we didn't translate it in either way. We kept it as it is because that is not the meaning for brahmacharya that you see here. Sanat-Sujata Uvacha Acharyayonim ihaye pravishya bhutva garbham brahmacharyam charanti ihevate shastrakara bhavanti vihaya deham paramam yanti satyam. Acharyayonim ihaye pravishya bhutva garbham brahmacharyam charanti.
they enter the womb of Acharya, and stay there practicing the brahmacharya, and they become knowledgeable in shastras. Ihaiva shastrakara bhavanti. They become knowledgeable in the shastras here itself. And by that, vihaya deham, by giving up the body, sense organ association, paramam yanti, they gain the absolute truth. This is the truth. Satya. So, by entering the womb of Acharya, that is an important thing which you have to remember. Trecem mai departe la versetul 5. O să vă traduc exact așa. Da? O să vedem ce înseamnă. Ei intră în pântecul Acharya, profesorului, da? Și devin cunoscători ai șastrei aici și renunțând la pașamente ajung la această cunoaștere și la So Acharya, reaching the Acharya, etc., there are particular ways which the Shruti says. In Mundaka Upanishad, this fellow, he is the hero who the disciple is. It is said about him that he is a great man performing very many sacrifices, not one or two. Too many sacrifices. He has a special place for doing these different fire oblations. Now, one day, he realizes that the self cannot be gained through an action. The self cannot be gained through an action. So, immediately after understanding this, he gives up everything and goes. Nasti akritam krutena. That is the statement in the Vedas. Nasti akritam krutena. Nasti, not possible. Akritam, that which is costless, that which is not an effect. Krutena, through an activity. You cannot gain that self which is not an effect through an activity. So this he understands. Immediately he quits and goes to the Guru. So Guru meva vigachet shrotriyam brahmanishtam samitpanihisan. He goes to the Guru who is a Shrotriya and Brahmanishta, who are studied from the Guru and who is established in the truth. Both. This is the qualification of the Guru. He should have studied in the tradition and he should be established in it. That is the Guru. Then, what is the qualification of the disciple? He has to have that vairagya that it cannot be, the self cannot be gained through the actions. And he should have to approach the Guru. Shrotriyam brahmanishtam samitpanihi san. Samitpanihi san. He should not go empty-handed. He should take what? Something very costly. Diamond. Somebody said diamond. No. Samitpanihi. Samitpanihi means, samit means, pani means hand. Samit means the twigs. The small wooden pieces which the branches fall off from the tree. You break that small wooden pieces. This is the size. This is the size of the wooden piece. You break that. Or like in the in Bhagavad Gita it is said, Patram phalam pushpam toyam bhaktya yome prayachate. Like whoever gives me with bhakti, with devotion, what? Patram, a leaf. Phalam, a fruit. Pushpam, a flower. If you don't have anything, toyam, water. Toyam, he says that. So, any of that is good enough. Patram, phalam, pushpam, toyam. So, the devotion is important and he goes to the Guru. And okay, he is now in front of the Guru. And
Okay, I heard you are teaching Vedanta. Okay, what is, no, not like that. Not like that. I know. I was I was in a place, okay, in Kerala in deep forest. I was there, and it's a small ashram kind of setting. Okay, there is a temple, and there are two three chairs, and I was sitting in a chair, and this fellow came in. He was a stout person and a tall person, and came and sat next to me and said, "What's your name? Where are you from?" I was like, "What?" Okay, I answered him and then left from there. And there was one local boy, and I asked him, "Who is that man? What happened, Swamiji?" No, he is asking me questions like I'm an accused in a jail. No, they ask, "What's your name?" Huh? So it's like that he is asking, "What is the?" Oh, no, 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 Swamiji, he's a very good man at heart. You will understand. That fellow is like that, but he is a very, really, that person is a gem of a person. He does not know what to ask, how to ask. That's the problem. Now, people go to the guru and ask, "Okay, I heard you teach Vedanta." Yes. What is Vedanta? So that is not how you should ask. Pariprashnena sevaya. Bhagavad Gita again says. Pariprashnena sevaya. There are two terms. Seva means by serving. Pariprashna. It is not prashna. It is pariprashna. Prashna means question. Pariprashna means following in tune with what he taught you. With reference to that, you have to ask a question. So these are the methodologies in which you approach a guru and you ask the knowledge. Upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. Bhagavad Gita says. Only then they will teach. When the right attitude towards the guru is the right attitude you show towards the teaching. So only when they see the right attitude, they will teach you to gain that knowledge. So he says, Aspin loke vijayanti. Okay. În Mundaka Upanishad, eroul realizează la un moment dat că sinele nu poate fi dobândit prin acțiune și renunță la tot și pleacă, merge la un maestru. Nu poți obține sine, sau nu poți ajunge la cunoașterea de sine prin niciun fel de acțiune. În momentul în care, și acest erou ajunge la maestru, da? La un maestru care este și se spune, sunt enumerate, să spunem, atributele unui guru. Trebuie să fie kshotriya și brahmanishta, trebuie să fie studiat în tradiție, deci prin metodologia prezentată de tradiție și să fie așezat în acea cunoaștere. Iar discipolul trebuie să aibă vairagya, știm, și că trebuie să-l abordeze într-un anumit mod. Există un fel potrivit de a-l aborda pe maestru, nu oricum, da? Și trebuie mers cu mâna goală. Bun, dar și tot ce trebuie să îi oferim maestrului? Cineva este un diamant, ceva scump. Da? Nu neapărat și o frunză, o floare sau un fruct, dar să fie oferite cu devoțiune. Aceasta este condiție importantă. Sau dacă nici măcar atâta nu avem, apă. Dar ea trebuie să fie tot așa oferită cu devoțiune. Și cum trebuie să punem întrebări, de pildă. Bun, ajungem în fața maestrului. Bhagavad Gita ne spune, servindu-l, deci să-l servim pe maestru și să-i punem întrebări cu referire într-un anumit fel, cu anumită atitudine și cu referire la ceea ce ne-a învățat, da? Să ne învață. Și mi-aduc aminte în Kerala, la un moment dat, a fost acolo și o persoană a venit la mine și m-a întrebat cum te cheamă. Pur și simplu i-a formulat întrebări, mi s-a adresat întrebări care păreau că sunt ca la interrogatori. Da? Și apoi a plecat și l-a întrebat pe un apropiat ce e cu acest om, că uite, atitudinea și cum a întrebat. Și i s-a spus că
E unul foarte bun, dar nu știa cum să pună întrebări. Deci important este să știm cum să întrebăm și cum să abordăm pe maestru, să avem o atitudine corectă, așa cum am arătat, pentru că numai atunci când avem o atitudine corectă față de învățătură și de maestru, primim învățătura. Okay. So, asmin loke vijayantiha kaman brahmim stitim anutistikshamanaha teja atmanam nirharantiha vedehan munjadishikam iva dhira bhavat asmin loke vijayantiha kaman brahmim stitim anutistikshamanaha. The one who is established in the state of Brahman, that disciple, anutitikshamanaha, by forbearing the dualities of the world, anutitikshamanaha, by forbearing the dualities of the world, the good, bad, etc., happy, sorrow, etc., Aspin loke vijayantiha kaman. They win over, they gain victory over the kama, the desires in the world, the object of desires in the world. Okay, that is the first line. Second line, the atmanam nirharantiha dehat. They separate the self from the body. Separate the self from the body means should understand the self is not something which is like the soul which they see, the ghost which they show you in the TV. It doesn't separate like that. It doesn't come out like that. Because if the self is everything, then what is the separating? The separating is they give up the identity with the body sense organ complex. They give up the identity with the body sense organ complex. Like what? He is giving an example like the munja adiveshikan, like the munja grass. There is a grass called munja. So the grass will be thick on top. If you remove the top layer, it will be like a flower. If you remove the top layer, then inside it will be a cotton like thing. Inside that will be a cotton like thing. This is why the example is said. You could have given any example. Why do we say munjadi vishikan? Because that cotton like thing which is covered by the sheath is very, very soft. When you remove it, even a slight touch will destroy it. It will kind of crumble. So, like you carefully remove the petals which cover the cotton like thing. Similarly, we, the disciple, the one who wants the knowledge, he carefully separates the sheaths from the self. We will not destroy the self here, but we will identify with that sense organ or that sheath if we don't separate it properly. Our identification cannot be removed. That is the idea here. Mergem la versetul 6, mai departe. Cel care este așezat în Brahman, acel discipol, sau se acomodează sau acceptă dualitățile din lume, și care, de fapt, da? Și care va dobândi victoria asupra obiectelor simțurilor. Acești discipoli separă sinele de corp. Cum trebuie să înțelegem această separare a sinelui de corp? Pentru că știm că sinele este tot, deci este și corpul. Cum înțelegem această separare a sinelui de corp? De fapt, înțelegem această separare ca renunțând la identificarea cu complexul corp-organe de simț. Da? Deci, această separare înseamnă, de fapt, că acei discipoli nu se mai identifică pe sine cu corpul și cu organele de simț. Așa cum încet și cu grijă înlăturăm învelișul florii de bumbac, petalele, ca să nu se strice acel bumbac, da? Tot astfel, acești discipoli înlătură sau separă, să spunem, corpul de sine, în acest sens de renunțarea la identitatea cu corpul, la identificarea cu corpul. Okay. So next sloka, Shapta. Right.
शरीरमेतौ कुरुतः पिता माता च का भारत आचारितस्तु यज्जन्म तत्सत्यं वै तथामृतम्. He said in the womb of Acharya. That is why I have a very big problem. Always pregnant with disciples. So, why is he saying that? Beautiful. This sloka explains. Shariram etau kurutaha pita mata cha. Hey Bharata, oh Bharata, this physical body is created by father and mother, the parents. Yes, we know that. We don't need to study Shastra to know that. Now he says, Acharitastu yad janma, the birth which you take through the Acharya, tat satyam, tatha amritam. That is the true birth, and through that you become immortal. So we have to take it in the other way. The birth which is given by the parents, that is a mortal, and that is a illusory. That is not real. This is real, and this is a immortal. Mergem mai departe la versetul 7, care vine cumva și explică ce am spus mai devreme. Această sintagmă în pântecul lui Acharya. Nașterea dată de părinți este una ireală și este limitată la timp. Nașterea pe care o dobândești prin maestru, acea naștere este cea adevărată și nemuritoare. And the reason for that is the Sanat Kumara in the first shloka itself, where he established this, the fifth shloka, he says very clearly, Acharyonim here pravishya bhutva garbham brahmacharyam charanti. He stays there and practices the brahmacharya, and here itself he studies the Shastra and gains the absolute peace, the absolute self. In the fifth shloka he made it clear. So based on that, he says, 8th shloka, sa avnotyamritam samprayacham tasmai na duhryet krutamasya janan gurum shishyo nityam abhivadayeta swadhyayamicchecha sada apramattah. Sa avrnoti amritam samprayacham. Sa avrnoti amritam. So when he goes there and reaches the Guru, with that Guru, he is completely engulfed. Avrnoti means engulfed by what? Amritam, the immortality, the knowledge. He is established in the knowledge. That is the idea. Tasmai. So that Guru who teaches you the truth and makes you established in that, tasmai na drushyeta krutamasya janan. By remembering what he did for you, na drushyeta. Don't cheat him. Don't deceive him. Na drushyeta. That is the word. Druhya. Droha means to deceive, to cheat. Gurum shishyo nityam abhivadayita, and the shishya should always salute, do namaskara. Abhivadana means to do namaskara to the Guru, and swadhyaya nichet, and he should desire the study of Shastra sada apramatah, very carefully. Sada apramatah, very carefully he should have to be interested in learning the Shastra. Mergem mai departe la versetul 8. Când ajunge la maestru, discipolul este absorbit de cunoaștere, de imortalitate, se așează în acea cunoaștere. Acel maestru care te ajută să ajungi la cunoaștere și te așezi în cunoaștere, amintindu-ți, da, vrei să reformulăm un pic topic, amintindu-ți că acel maestru de fapt te ajută să ajungi la cunoaștere și să te așezi în ea, amintindu-ți ce a făcut, ce face sau ce a făcut, nu înșela. Și a discipolul trebuie mereu să facă namaskara, da?
și să-și dorească să studieze scripturile atent. Sau atent, într-un mod grijuliu, să-și dorească să studieze scripturile. So, see, this need not be said explicitly because there is no need for this kind of a teaching that the disciple should salute the guru and he should not cheat him. There is no need for saying this explicitly. But the guru disciple tradition is lost everywhere. We have now the teacher student it cannot even be qualified to call it tradition. We don't even know. And many of these teachers in the school, they have no character which the student can idealize. They have no character. Many of the teachers, and especially in Indian government schools, they don't know anything, and even if they know, they have a lot of salary without even teaching. They, with all that money, useless money, they enter into all these stupid activities. So this the respect which one gives to the teacher is lost, and for that reason the kids, whether it is a small kid or big kid, they don't want to go to school or college. They are not interested in going to school or college because they don't see anyone whom they can idealize. Oh, this person, he is a very good person. For this person, I will go to the college. So if a person has a very good ability to teach and he has a character, then even the fellow from the roadside, I hear there is in some university in US where anyone can go and sit in any class. And the local plumbers go to this physics teacher's class and sit there. Local plumbers and other workers. Why are you doing that? He teaches so nicely and it is easy for us to understand. So, something okay, fine. So, that is the kind of importance a teacher should have, but that is lost here. So, this Guru Sishya, that tradition is lost. Therefore, all of that should be taught in the Guru Sishya tradition, which should be a natural thing, is also taught. It needs to be taught here. This is a very sad situation. So now we need to teach that. But then, if the tradition was there, then why is he teaching that? Probably even then there were people who questioned this. So it is necessary to teach all the time. Or probably Sanat Kumara thought later these fellows will forget this, so let me put it in this. Okay? So he teaches that also. Mergem mai departe la 9. We are at 9. Yes. 8. We didn't go to the 9. Ok. Bun. Dar de ce este nevoie, practic, de toate aceste reguli? Dar de ce trebuie să se explice că trebuie făcut namaz, că trebuie să existe un anumit respect și așa mai departe? Pentru că, într-adevăr, el ar trebui să vină în mod natural și la început, cumva, poate lucrurile au stat astfel, însă, pentru că în tradiție s-a pierdut, de fapt, acel respect guru shishya, da? Shishya către guru, de fapt, discipol către maestru. Vedem în zilele noastre profesori care nu mai au calificarea necesară, nu mai au caracterul, personalitatea, un caracter care să poată să nască un copil interes sau să poată fi idealizat de către elevi. Și elevii își pierd astfel respectul și de aceea nu e frumos să se ducă de pildă la școală sau la facultate. Pentru că nu au pe nimeni sau nu găsesc pe nimeni un profesor pe care să-l idealizeze. Și în India se întâmplă acest lucru. Foarte mulți profesori în zilele noastre, deși primesc un salariu foarte mare, nu mai au
calificarea necesară să predea sau nu fac acest lucru așa cum ar trebui. Există, cred că, exemplu este din Statele Unite, unde este o școală unde poate participa oricine, așa am înțeles. Și acolo chiar și instalatorii se duceau la un anumit profesor și când erau întrebați de ce, pentru că era un profesor foarte bun și știa cum să predea și îi putea atrage. Astfel că ceva care ar trebui să fie natural, acest respect care ar trebui să vină natural, nu mai este și pentru că s-a pierdut, este nevoie să fie predat. Că de fapt nu mai există, da? Trebuie să se povestească aceste reguli, pentru că de fapt ele nu, că acest respect nu mai vine natural. So now 9. Shishyavritti kramenaiva vidyam apnoti yashuchihi brahmacharya padasyasya brahmacharya vratasyasya pratamah pada uchyate. So like a whole thing is divided, like this whole text is divided into 4 parts. Similarly, this brahmacharya vrata is divided into 4 parts, and each part is called as pada, a quarter. The first quarter of the brahmacharya vrata, the austerity called brahmacharya, what it is explained in this shloka. Brahmacharya vratasya asya brahmacharya vratasya prathama pada uchyate. This is what is called as the brahmacharya vrata, the first quarter of the brahmacharya vrata. What is a Shishya vritti kramenaiva vidyam apnoti yashuchihi. Yashuchihi, that one who has the purity, he, when he approaches the Guru as a disciple should, Shishya vritti kramena, as a proper disciple should, that and gains the knowledge there. Vidyam apnoti, and gains the knowledge there. That is the first quarter. A pure one approaching the Guru in a proper way and gaining the knowledge. That is the first quarter. Deci mai departe la 9, Brahmacharya Vrata are 4 părți, numite pada, deci sunt 4 sferturi. Primul sfert este acela care are puritate când îl abordează pe maestru, așa cum un discipol adecvat trebuie să o facă, dobândește cunoașterea atunci și acolo. So that attitude should be there, the right attitude should be there, that is the important thing, as we saw earlier in the previous shloka. Now, that is the first quarter. Second quarter. Yatha nityam guru vrittir guru patnyam tatha charet tatputre tatha kurvan dvitiyah pada uchyate. Yatha nityam guru vrittir guru patnyam tatha charet. So the first line we can skip because that is not possible for you people. Okay, now let us explain that why it is not possible. Yatha nityam guru vrittihi, as you treat the Guru with respect, Guru patnyam tatha acharet, you should have to have the same respect, you should show the same respect to the wife of the Guru. Okay, now the second part is tatha putrecha, and to his sons also. Here the sons are like what do we see are co-student, we call them Guru Bhai or Guru Behan, a fellow brother or sister of the Guru. So you have to understand that and remember that though Guru may not have the son, you should have to treat the others with the same respect. What it is said in Taittiriya Upanishad, idea itself started because of this ego between the disciples. This Guru has to attend it's called Satra. Satra means a conference where the other rishis come together, they discuss on some subject. You are invited. When they send the invitation, if you accept the invitation, then they are going to make things ready for you.
So if you don't go there, then that is a loss. So now here we pay it through money. Then they had a rule. If you don't come, then you will incur these sins. That is how the invitation was sent. So if you accept her, if you don't go, you should be ready for these sins. Now, this guru, he, for some reason, always there are some reasons. So for some reason, he was not able to make it to that conference. Now, according to the agreement, he is going to incur sin. Now, he invites his disciples and tells them, chant this mantra so that that sin is taken care of. So one among the disciples says, what is this? These Brahmin boys, these are all strengthless people, idiots. So let me do. Let me alone do. I will take care of that. I will give you more punya than what you have incurred. Listen. The Guru sees this. He says, this is too much. Stop. He says, no. I am telling you the truth. This is the fact. He says, now, if they are your brothers, then you should have taken care of them. It is not just my responsibility. If you are better than them, you should have also taken care of them. You should have taught them. Now, since you show too much of ego, vomit whatever you studied here. And he vomits whatever he studied. And it is a story, so you don't have to imagine. So it's a story. This guru converted them into a bird called titri. It's kind of dove. And made them eat everything. Maybe he asked them, okay, it's your punishment. You teach all whatever you learned here to them and get lost. And this fellow, Yajnavalkya, he after teaching all his disciples are doing this, he went out and meditated and gained another new Veda, Shukla Yajurveda. So there is a story. Taittiriya Upanishad started with that. So Guru Putra may not be Putra, the son, real son. But the others are the Guru's son. So that you have to understand. Tata Kurvan. Now this is done. What is this? Why should we do this? Why should we do this? Dvitiyah pada uchyate. That is the Brahmacharya's second quarter. This is the second quarter. First quarter is studying properly and understanding the truth. Second quarter is to give respects to everyone. So that humility is also inculcated there. Trecem mai departe la al doilea aspect din Brahmacharya. Așa cum îl respectăm pe maestru, trebuie să respectăm, să arătăm același respect și față de soția maestrului și față de fiii maestrului. Acum trebuie să înțelegem acest concept, da, de fi, acest cuvânt de fi, pentru că pot să nu fie fii de sânge, da, dar sunt ceilalți discipoli, da, gurubai sunt frații de guru și gurubehen sunt surorile de guru. Și trebuie să-i tratezi pe ceilalți cu același respect cu care îl tratezi și pe maestru. În Taittiriya Upanishad există o poveste care vorbește despre orgoliu sau ego-ul dintre discipoli și care ar putea să ducă la o lipsă de respect. Despre asta e ideea. În vremea respectivă, ca să participi la o conferință, de fapt invitațiile pe către o conferință pe care o susținea, să spunem, un maestru sau un învățător, se trimiteau și dacă nu, și exista o clauză acolo cumva și era cunoscută. Dacă nu participai, de fapt îți atrăgeai un păcat. Făceai un păcat prin neparticipare, da? Prin abstențiune, neducând de acolo, comiteai un păcat, da? Acest maestru care a fost invitat nu se putea duce și atunci și-a chemat discipolii și le-a spus despre situație și le-a spus
să rostească o mantra pentru a putea ca acel păcat să fie anulat, pe care el ar fi trebuit să-l primească prin neparticipare. Și de atât această mantra și unul dintre discipoli, este vorba de Iania Machia, da? I-a spus maestrului, dar de ce îi pe ei să spună? Pe ei nu sunt buni de nimic, sunt slabi, vai de ei. Lasă că zic eu mantra asta și o să fie totul bine și o să dobândești mai multă punia și să anuleze întreaga papa, dobândită prin neparticipare. Iată, deci era poate negotic, da? Și atunci maestru, când a văzut, a zis, dacă tu ești mai bun decât ei, du-te și predă-le tot ce știi, da? Măcar ai grijă de ei, predă-le. S-a dus, le-am împărtășit tot ce a știut și după ce l-a ascultat în privința asta, le-a împărtășit tot ce a știut și după care maestru i-a spus să plece sau a plecat și s-a dus și a meditat la zeul soare și i s-a revelat o altă Veda. Este vorba despre Shukla Yajurveda. Shukla Yajurveda sau Veda albă. Da, da. Da. Este una dintre părțile Yajurveda. Sunt două. Okay, yeah, she added that. So there are two Yajurvedas, one is white and one is black. So this is white Yajurveda. Okay, right. आचार्येनात्मकृतं विजानन् ज्ञात्वा चार्थं चार्थां भावितोऽस्मीत्यनेन यन्मन्यते तं प्रति हृष्टबुद्धिः स वै तृतीयो ब्रह्मचर्यस्य पादः. So we are into the third pada, the third quarter. What is the third quarter? Acharyena atmakritam vijanan. So he studied from the Acharya and he understood the truth. In the first shloka, he said, first shloka means in the ninth shloka, the Brahmacharya's first quarter, he says, Shishya Vritti Kramena, practicing what a disciple should do. He Vidya Atmati gains the knowledge, that pure one gains the knowledge and gets established in that. Now, here, Acharyena Atmakritam Vijanan, knowing what the Acharya did to me, the Guru did to me, knowing that, now with the attitude of gratitude, Jnatva chartham bhavitosmi tanena, and through this teaching I am established in this. So with that attitude of gratitude, yamanyate tam pratihrishta buddhi, one who has a happy thought. Hrishta buddhi means a happy thought, a happy satisfying thought, that this is what I wanted and this is what I got. So that thankfulness, Krishna is happy, but that thankfulness, that savai tritiya brahmacharyasya padah, and that is the third part of the brahmacharya. A treia parte, al treilea sfert, da? Din brahmacharya este acela în care, cunoscând ce maestru, este vorba despre atitudine, da? Și a treia parte, da? Atitudine. Cunoscând ce maestru a făcut pentru el, pentru acel discipol, are o atitudine de recunoștință și happy tot, zice, este bucuros și recunoscător, da? Pentru acea cunoaștere, are această atitudine. Next. What? 12. Acharyaya priyam kuryat pranairapi dhanirapi karmana manasa vacha chaturtha pada uchyate. The fourth quarter. This is the complete brahmacharya. What is the fourth quarter? Acharyaya priyam. Yesterday I quoted the Taittiriya Upanishad. Acharyaya priyam dhanamahritya prajatantam mavyavachetsi. The teaching. So by bringing whatever is desirable for the Acharya, and you should not stop the lineage, etc. That what was said. Similarly here he says Acharyaya priyam kuryat. Do what is good for the Acharya, what the Guru loves, not what you love, what the Guru loves. Okay, then pranirapi, and with what? With your life, with your wealth,
with your action, with your mind, with your speech. Pranerapi, dhanerapi, karmana, manasa, vacha. So they have this statement in Hindi, tanu manu dhanu. Tanu manu dhanu. Tanu means body, tanu, body. Manu means mind, dhanu means wealth. With everything, meaning with what you have, with that you serve him. That is the fourth pada. Trecem mai departe la 12, care ne arată a patra pada, sau ultima parte din brahmacharya, ultimul sfert. Așa cum am spus ieri, că trebuie să faci o donație și să nu oprești din neajun, ne aducem aminte, da? Ceva similar ne spune și versetul 12. Fă ce este plăcut maestrului cu tot ce ai, sau servește cu tot ce ai, viața, acțiunile mentale și prin vorbă și prin tot ce ai. Aceasta este partea a patra din brahmacharya. So it is like somebody is pressing the legs of Acharya. Okay, you also want to press. So Acharya wants to do that, okay, but you also want to press, not his leg but his neck. That is why he said Priya Kurya, Acharyaya Priyam Kurya. Whatever he likes, not what you like. So that you will not be see this. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.